Hey, we're live already. Okay, the live stream is already on YouTube. We're going to invite the participants in about 5 minutes. Everybody who might be seeing this already, please wait a moment. Okay, I'm going to invite now the participants to join. Hallo Stefan, danke fürs Buch. Super und für die Ah, Widmung. Herzlichen Dank. sehr gerne. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Hallo Camilo und herzlich willkommen an alle, die hier sind mit uns. Wir nehmen uns noch einen Moment zusammen anzukommen. Und es werden wahrscheinlich noch einige hinzukommen. So 2, 3 Minuten wird man noch warten.
Und ja, das wird aufgezeichnet heute und stellen wir auch danach gerne zur Verfügung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. So, noch einen Moment für die technischen Sachen und dann können wir gleich beginnen. So, herzlich willkommen miteinander. Ich sehe leider, dass wir die maximale Anzahl an Teilnehmern erreicht haben, obwohl wir die eigentlich erhöht haben. Jedoch kann, wer jetzt nicht dabei ist, das Ganze auch live auf YouTube verfolgen. Dann sind wir jetzt komplett mit diesem ganz besonderen Event, bei dem wir zusammen mit der Palmblattbibliothek und unseren guten Freunden dort, die ich zutiefst schätze, auf Deutschland in 2026 blicken werden. So, ich werde alles auf Deutsch übersetzen, aber werde kurz auf Englisch die beiden vorstellen, dass sie auch wissen, dass ich über sie rede. So I want to welcome Guruji, the senior Palmblatt reader of the Palmblatt Library, who's also a very experienced astrologer, and Sean, who is the head of the Palmblatt Library, a good friend also, and who will be translating for us today the predictions, but he's also an experienced astrologer as well, and I will translate them into German. I will just give a brief introduction in German, and then I will invite you, Shaman Guruji, to start with the predictions. So, wir werden heute auf die Zukunft Deutschlands blicken, beginnend im April 2025 schon, also rückblickend. Und dann geht es bis zum April 2026, weil das ist das tamilische Jahr, das beginnt Mitte April. Und dann werden wir von April 2026 bis April 2027 draufschauen. Also, da wir aus der tamilischen Perspektive draufschauen, benutzen wir den tamilischen Kalender. Deswegen beginnt schon im April 2025. Und es geht um Deutschland, nicht um die Schweiz und Österreich, wo ich das natürlich auch total interessant finde. Denn die Vorhersagen basierend, ich habe ihn vorhin noch mal kurz dazu befragt, worauf das basiert. Es basiert auf etwas, das heißt Mundane Astrology. Und das basiert auf dem Datum, den 3. Oktober 1990, in dem die jetzige Bundesrepublik konstituiert wurde. Und eben dieses energetische Feld dieses Landes praktisch beschreiben wird. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen danach noch, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben werden. Aber eure Fragen sind herzlich willkommen danach. Und dann können wir schon beginnen. Sham, I will try to pin you. I think now you should be, yes, visible on the screen. And we can begin with the predictions. And I think we also said we would start with a short prayer and then with the predictions. So I hand over to you, Shaman Guruji. Thank you. I think you'll be pinned. Okay. Yes. Awesome. This Guruji Jairaj. Now he's going to do a short prayer before we start this section to be good. For all German people and also the participants worldwide. So those are lover of German and German language. So we are praying for the worldwide people and those are participants also today. Wir beginnen mit einem kurzen Gebet für alle Teilnehmer und auch für Deutschland. Om Mani Buddha Namo Namaha. Om
நமோ நமக. ஓம் வலஞ்சிரி விநாயகரே நமோ நமக. ஓம் அருகம்புல் பிரியரே நமோ நமக. ஓம் ஞானப்பரத்தை ஞானத்தால் பெற்றவனே நமோ நமக. So this is the Ganesha prayer. Before starting, Guruji prayed to God Ganesha to give us, to remove the blocks and to give us the good strength, the good energy for this session. Okay. Ein Gebet zu Ganesha, um alle Hindernisse zu beseitigen. Fine. ஜெர்மனிய தேசம் 1871 ஆண்டு தோற்றம். அதனை கணித அடிப்படையில் கணக்கிட்டு இவளுக்கு இந்த 3 ஆண்டு பலனை எடுத்து சொல்லி ஜனவரி. So today we are here to give a kind of prediction for Germany for 2025, 2026 and upcoming 2027 and also a bit in 2028 in which for the development, what is the drawback, what is the people need to be aware. So the Guruji is going to talk about that in a mundane astrological base. Heute werden wir die Entwicklungen Deutschlands von 2025 bis zum Anfang 2028 aus der astrologischen Perspektive darlegen. Guruji wird die Vorhersagen geben. 2025-26 காலகட்டம் பார்க்கும்போது பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மத்தியமா இருக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு. So we traced from this mundane astrology on 2 data connected. One is connected to 18th January 1971. 821. Yeah? 821. 1000, yes, 1871 this year, 8 year, the connections, and also 3rd October 1990 with the governmental constitution form. From that data, we had calculated this astrological connected, and now we are going to talk about the German country. Die Vorhersagen beruhen auf 2 Daten. Einmal 1871, als Deutschland zum ersten Mal gegründet wurde, und dann der 3. Oktober 1990, als Deutschland wiedervereinigt, man kann sagen, wie neu gegründet wurde. Diese beiden Daten sind die Basis für diese Vorhersagen. இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது மத்தியமா இருக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு. பணவீக்கமும் ஏற்றம் இறக்கமா இருக்கும். 2025 from April onwards, April 2025 onwards, till next year, March or till April 2026, we see there is a kind of challenging situation for German in different part related to finance, economical development, related to the health connected, because this period people need to be aware related to the health, because this is the period is called focusing on health, wealth, property, and the government need to focus on the defense and also the property, living place, infrastructure, living place, defense, health, and political. So these are the drawback part in this year, 2025 and 2026 till April. Im April 2025 bis April 2026 steht Deutschland vor vielen Herausforderungen in vielen verschiedenen Bereichen, unter anderem auch die Gesundheit, aber auch die Wirtschaft. இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது இந்த அந்நிய தேசத்தினுடைய ஆதிக்கம் கூட வரத்துக்கான அமைப்பு உண்டு. போட்டியாளருடைய ஆதிக்கத்தினால கூட தொழில் வளர்ச்சி பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு. So this bit is called land. Land means land occupation, or it could be due to the immigration, new people or abroad people coming for settling in German. Due to that being in German people job losing or challenges in their life also will be there, or financial hike. This situation will be there. So losing the land or land occupation or occupying by the abroad peoples like that. And this infrastructure need to be developed. People's job security, losing the job, German people, job insecurity situation now. Eine Herausforderung besteht darin, dass das Land durch Kräfte, die praktisch aus dem Ausland noch kommen, also das könnte mit der Immigration zusammenhängen,
sehr gefordert wird und dadurch die ursprüngliche deutsche Bevölkerung vor mehr Herausforderungen steht und erst neue Infrastruktur bauen muss, die diese Herausforderungen tragen können. Also übersetzt. So if it is happy or welcoming the abroad people, but it is insecurity for the native people when they lose their own job. So financial situations losing that, because if that financial and job security is good for the native people, they can invite abroad people. If this is a space and place, we need to be there. And if someone is occupying that place, it could be the job and place. I lose my position, like the situation right now for the German people. So this situation till March or April, not so strong. It's drawback for the German people. After some changes, is it could be governmental new forms, new reforms, or new constitutions. Some changes is there, but it won't change drastically. Domestically, it won't change, but step by step, there is a changing situation is there. But this period, it is more. Zwar gibt es Teile Deutschlands, die die Migration willkommen heißen. Gleichzeitig bringt sie sehr viele Herausforderungen, das vor allem auch wirtschaftlicher Natur, dass die Menschen hier auch weniger Geld zur Verfügung haben, vielleicht ihre Jobs verlieren und dadurch viele Herausforderungen erfahren. Das wird noch bis April 2026 so weitergehen und sich dann langsam verändern. Aber nicht plötzlich verändern, sondern langsam Schritt für Schritt. ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமா தேவைப்படுது பலமான முதலீடு. அந்த பலமான முதலீடுன்னு பார்க்கும்போது பசுமை பலம் வாய்ந்த இவங்க தேசத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான பொருள் மற்றும் ஊடக தொடர்புடைய பொருள். ஊடக தொடர்புடையனா அலைபேசி, தொலைபேசி, அதனுடைய உபகரணங்கள். அடுத்தது மின்னணு சாதனம், பேட்டரி சம்பந்தமான சாதனங்கள். இந்த மாதிரி முதலீடு சம்பந்தமான துறையில பலமான முதலீடு கொண்டதுனாலையும் அந்நிய தேசத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய சந்தையை பரப்புறதுனாலையும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடையும். Country's growth is depends upon its resources connected. So the country's growth and development is depends. It depends on its potential and resources. So there is good potential is there. In Germany, there are good natural resources. Good potential is there. In this area, the people need to focus to develop, or the government need to take some steps to promote, to help the people to develop its natural resources connected, or developing its world trade or world marketing, creating demanding of German products, German things, German materials, demanding connected. This good infrastructure is there. It needs to be even better. So last year, the situation is weaker. So 2024 onward, 2024, 2025 is weaker. This situation, 2026 second half improvement is there. But the government need to have a kind of competition situations for the German right now, or German people, job way or financial way. So new investment they need to attract. So worldwide in attraction, new trade, new demand creating for their product, demand creating essential right now. Das Wachstum eines Landes basiert auf seinen Ressourcen und seinem Potenzial. In Deutschland muss sich wieder mehr auf seine eigentlichen Ressourcen, sein Potenzial besinnen, das es eigentlich hat. Und Ressourcen heißt in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht nur natürliche Ressourcen wie Bodenschätze und so weiter, sondern auch sowas wie Bildung, Mindset, Infrastruktur, Kultur. Und dass Deutschland eigentlich sehr viele Ressourcen zur Verfügung hat, diese aber wieder neu nutzen muss und auch wie so innovativ wieder eine neue Nachfrage schaffen muss, dass das auch in die Welt kommen kann. Also wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und die wieder reaktivieren und neu nutzen. So the investment, that means individual income source average, expenses more, or the products, the cost of living more, or the taxation more, the survival challenges. So this period, survival challenges, taxation more, expenses more, especially the different fuel, basic needs, expenses. Es gibt viele Herausforderungen dadurch, dass das Einkommen nicht so steigt wie die Ausgaben und sowohl steuerliche als auch
Ich übersetze das Steuern und die Inflation, die einfach die Kosten die Höhe treiben und gleichzeitig die Ausgaben, das Einkommen nicht steigt und dadurch viel finanzieller Druck entsteht. மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறதுனால மக்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும், ஒற்றுமை குறைவு ஏற்படும், அரசாங்கத்தின் மேல கூட கோபங்கள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். So when there is a pressure, financial pressure, taxation issues, livelihood pressure, basic needs pressure, means the people dissatisfaction against the one another, dissatisfaction or argument, fight with each other, unity less, quarreling against the government or fighting against the government, having a rally or political conflicts bringing situation right now, because people need to have a security. That means they have a good income, good basic needs for their livelihood and basic rights for survival. So this challenging situation, this period is connected. This situation till April next year, continuing situation is after that, step by step improvement is there for the people. Der finanzielle Druck und Stress, den viele Menschen gerade erleben, führt dazu, dass es auch dass es weniger das Gefühl von Gemeinsamkeit gibt, sondern viel Streit und Unfrieden und dass man durch seine eigenen Trigger eher in Konflikte gerät, sowohl auf der persönlichen, ich interpretiere das jetzt, als auch auf der kulturellen und politischen Ebene, dass es eher ein Gegeneinander ist, anstatt ein Miteinander. Diese Situation wird noch bis April 2026 so weitergehen und sich dann langsam Schritt für Schritt verbessern. சில தருணங்களில் பார்க்கும்போது இந்த மக்களுடைய திறமை ஒரு மாதிரியும் அந்நிய தேசத்து மக்களுடைய திறமை பல மடங்கு இருக்கிறதுனால அந்நிய தேசத்து மக்களுடைய ஆதிக்கம் நடைமுறைப்படுத்தும் போது இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிப்படையக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். Sometimes we rely on abroad products, abroad people. This is also kind of drawback we see for German connected. So when you buy the product from German, the growth for the German will be German product, German interaction connected. If you buy the product for abroad growth, abroad product growth, it's a kind of competition connected. Sometimes the skill is there, talent is there for the German, but you need to believe the companies, the government, believe the German peoples and the talent and skill, assigning the right work, right job, right security for them. When we invite the abroad people for that work, skilled work, means they lose that finance. So that goes to the finance to the other countries connected. It's not bad. It needs a culture. It needs a friendship of abroad. But the majority, there is a majority opportunities. If we be for the native peoples, there is a growth will be there. So the growth depends upon the native peoples and their work and their skill is utilized. When we buy the product, German product, it can grow. The economical growth will be there for the country. Deutschland ist sehr abhängig vom Ausland und auch von Importen. Ich interpretiere das nicht nur als Importe von Produkten, sondern auch an fähigen, ausgebildeten Arbeitskräften. Und dadurch geben wir wie so unsere Kraft weg. Und es ist wichtig, dass wir uns wieder auf unsere eigene Kraft besinnen und die wieder mehr nutzen, indem man zum Beispiel mehr deutsche Produkte kauft oder einfach die deutsche Wirtschaft stärkt, anstatt sich zu sehr auf das Ausland zu verlassen. அந்நிய தேசத்தினுடைய மின்சார வண்டி வாகனங்கள் இறக்குமதி மற்றும் உள்நாட்டின் சந்தையினுடைய வண்டி வாகனத்துடைய விற்பனை சரிவு, அதனால் பொருளாதார வளர்ச்சி வீழ்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தலைவரித்தாடக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டு. German has its own name, own brand, own potential connected in the past. Right now, the things are getting down. It could be related to the technological products or vehicles or different new inventions connected. So import getting more, export is less. So when the country's growth is relied on that exporting more or connected to the manufacturing, more new manufacturing.
exporting development related to the vehicles, cars, vehicles, different resources, energy. Export, developing, giving attention is good. The growth will be there. So this is the advice. Der gute Ruf, deutsche Qualität, hat gelitten und nimmt gerade etwas ab. Gerade im Bereich der Automobilindustrie und auch generell der Made in Germany hat gerade nicht mehr die gleiche Kraft wie früher. Und es ist wichtig, dass wir uns wieder mehr auf Exporte besinnen. Like hydrogen gases or natural resources, batteries connected or semiconductors. This productions developing, there is a strength is developing and exporting good. Deutschland hat eine Kraft, eine industrielle Kraft und die müssen wir wieder mehr in die Welt bringen. So it needs to attract the native people also attraction and the abroad peoples also attracting for their investment in German. Then only the growth will be there for that economical growth, economical development. We see the economical development second half of 2026. There is a growth is there, but it is not the growth how you expect connected. If it is a growth from average to 0.5 to 1%, it's a big growth like situation we see. So we don't see a big growth. There is a changes like how we see how the sun rises from down to sun rises, like the sun rising situation we see for German second after April 2026. Es ist wichtig, wieder mehr Investitionen sowohl aus dem Ausland als auch dem Inland anzuziehen. Und ab der zweiten Hälfte von 2026 wird sich die Situation verbessern. Allerdings nur sehr langsam, Schritt für Schritt. Es wird jetzt kein großes Feuerwerk sein, dass alles gleich viel besser ist, aber Schritt für Schritt wird sich tatsächlich verbessern. And the politics, this period is connected to land, infrastructure land. So the development of the infrastructures, new housing, developing, helping the people. There is a minus, plus and minus, both is this period till April. So plus helping the people for their housing infrastructure. Investing that, there is a drop by expenses, but the building a good infrastructure is a positive situation for Germany the next year, this year and next year. It's positive or up and down? Up and down, up and down. Up and down. Okay. Die Infrastruktur Deutschlands wird sich einerseits Schritt für Schritt verbessern, allerdings wird es immer noch ein Auf und Ab sein. But it's essential for developing this. But funding, giving some funds or helping them subsidies, giving expenses more also will be there for health, expenses more for health, infrastructure, investing more situation this year will be there. Also es ist sehr wichtig, in die Infrastruktur und die Gesundheit zu investieren. Ich möchte auch kurz hinzufügen, dass alles, was Shami gerade erzählt, ist für uns vielleicht selbstverständlich. Ne? Natürlich ist es so. Aber die leben ja nicht in Deutschland und erleben das jeden Tag, sondern die erkennen diese Entwicklungen rein aus den astrologischen Vorhersagen. Und das finde ich gerade ganz interessant. Ne? Für uns ist das ja klar, muss man nur die Augen aufmachen. Aber die erkennen migration issues, taxation issues, health issues, and defense way investing is good. Defense means developing the defense system, satellite defense system, good solution. So investing because health, wealth, defense connected, investing good. So this is a developmental situation we see. So it is weaker, it needs to be developed. Es ist wichtig, in das Gesundheitssystem, Infrastruktur und auch in die Verteidigung zu investieren. Das ist nicht meine persönliche Meinung, aber ich übersetze es mal, dass das eine gute Entwicklung ist, mehr in die Verteidigung zu investieren. ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய கடமை வீடு கட்ட உதவி செய்யறது, அவருக்கு தேவையான கல்வி உதவி செய்யறது, அந்த கல்வி உதவி செய்யறது மட்டும் இல்லாமல் போதுமான அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் நியமனம் பண்ணுவது, இது மாதிரி இருந்தால் கல்வி வளர்ச்சிங்கிறது தடை இருக்காது, பொருளாதார வளர்ச்சியும் தடை இருக்காது. So this period government need to help the people financially or when they by subsidy, when they are constructing something, building something, housing connected, developing the housing. So subsidy helping good solution. Education wise focusing is development, education, skilled teachers.
equipping the skilled teachers, education-wise focusing, development of the education for the future generation also, taking the steps good. So this is still, we see, weaker. Did you say it would be good to support this more, or that this is Yes, happening? supporting more is good. But at the moment, it's weak. It's weak. So not only focusing on the native language and also international languages connected, equipping and helping to promote the international languages, international studies, technological AI, technological studies. So new inventional studies developing, encouraging, and with the efficient teachers in this from this year onwards is good. So there is in the past, this 1 year is we see weaker. 2026 second half again improving will be there. And you said the German government, right? People taking steps, people's interest also, not only government, people interest learning the abroad languages, foreign studies connected, equipping the technologies connected, new invention, new technologies connected, developing is good. Ich habe so verstanden, dass die momentane Entwicklung die ist, dass unsere kollektive Ausbildung auch im Bereich vom internationalen Vernetzen nicht so gut ist und sich verbessern muss. Also, dass wir individuell, aber auch als Kultur lernen, mehr international zu arbeiten und uns auch auf dieser Ebene weiterzubilden. Also, dass auch unser Bildungssystem sich mehr internationaler entwickeln muss. அரசியல் அமைப்புலையும் பார்க்கும்போது கூட்டாட்சி அடிப்படையில் ஆட்சி செய்யறதுனால எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாம திட்டங்கள் எல்லாமே அப்படியே பதுக்கி வைக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால வளர்ச்சிங்கிறது தடைபடக்கூடிய சூழ்நிலையா So government can take some steps to implement the plans will be there, ideas will be there, or promises will be there, but will be stagnations. It doesn't fulfill completely. It is half fulfilled and half not. Like the situation will be that because government people will be dissatisfactions against the ruling people. Government also will be that dissatisfaction from the public, rising some issues against the people or against the country, unity less. So it is due to the migration, the pressure, and the living cost is high connected this period. Also es werden zwar viele staatliche Programme ins Leben gerufen und versprochen, die werden aber nicht wirklich einen Effekt haben und die kommen nicht wirklich an und die Dinge stagnieren eher. Es gibt eine Unzufriedenheit gegenüber Regierungen und staatlichen Institutionen. Und das eigentliche Kernproblem ist aber der Druck der Migration und der finanziellen, preislichen Entwicklung, dass es Menschen finanziell immer schlechter geht, die Migration viel Druck erzeugt. Das sind die eigentlichen Government new Ursachen. coalition will be there, but even though in instability, not so success. Political, right? You said. Yes, political connection. Ja. Es wird zwar politische Koalitionen geben, die sind aber instabil und werden nicht wirklich zum Erfolg führen. Generell gibt es wenig Gefühl von Gemeinsamkeit gerade. முழுமையான பலம் பொருந்திய அரசாங்கம் அமைந்தாலே அந்த நாள்பட்ட திட்டங்கள்லாம் கிடப்பெல்லாம் தடை நிவர்த்தி செய்து ஒரு திட்டங்கள்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய வளர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு உண்டு. All the plans will be in hold that will be initiating, starting, or promises to start, but it will be in block, or they initially they start, then they stop, or it's called stagnation. So they couldn't able to fulfill it or finalize it completely. So it could be shortage of money, or they have a different plan. So there is something plans blocks will be. There is no proper development, proper success and growth in this period. Die politischen Pläne werden nicht wirklich erfolgreich umgesetzt werden können. Aufgrund von verschiedenen Blockaden, unter anderem auch finanzielle Blockaden. Aber einfach die generelle Energie ist, dass die Pläne nicht zum Erfolg führen. Der politischen Ebene. A kind of domination we see, because this is a period, no need to take this as a fearness, because one country trying to dominate another country. So connected, related to the land connected. So we are giving an example, outline just connected. So I'm trying to dominate another country. It could be Russia, Ukraine, the war, or different countries, Israel, Palestine, the war connected.
the war with the different countries, one another. So this situation indirectly affecting German also will be there. It is not directly, but indirectly, the German growth or German success also stopping, blocking. Or one country, the German in support or in hold connected. Another country's support is less, or some kind of misunderstandings, or the friendship is less, or stronger unity is not so strong with the other kind like situation dispute because it's a dominating one country trying to dominate another country, or a country is dominating Germany also possibilities are this is a period. So there is a growth is there is a strength German strength is there, but some other countries doing the same work, same product or investment or inventions, and it is getting lagging, the German getting lagging, another country is growing with that potential. So it is a downfall for German this period. Internationale Spannungen und Konflikte haben indirekt auch viel Effekt auf Deutschland, sodass Deutschland indirekt auch darunter leidet. Und dass auch die internationalen Beziehungen gerade sich nicht zu den Gunsten Deutschlands entwickeln. Und dass andere Länder sich gerade viel schneller, viel positiver entwickeln und Deutschland so ein bisschen hinterherhängt. Energy and also the fuel energy cost is high, so it needs to be down, it's high. There is also pressure, food, basic needs, fuel, demanding, connected. So when the things are trying to develop, so after April we see there is a rising new system, green hydrogen, battery, EV vehicles. So development is for Germany, good growth, exporting, starting a good export and good growth starting from April onwards, 2026 is that for Germany. Die hohen Energiekosten und Inflation führen gerade auch zu viel Druck. Ab April 2026 werden auch neue Technologien, die auch mit Energie zusammenhängen, den Export ankurbeln. So this period defense also the people joining, the youngsters joining the defense, supporting the country, doing some kind of national duty. The youngsters supporting for the national to joining in the defense, army, air forces, navy like that, joining and helping the defense forces of this country also is good. So it also developing the strength or new missile, new inventions development, which is supporting the strength in a defense and security system of the country needed attention in this period. It is average or it needs to be better like that. It's not bad, it's moderate, it's average, it's neutral. So it needs to be even better. Beschreibt es das als eine gute Entwicklung, dass junge Menschen auch mehr Energie in die Verteidigung stecken werden. Ich interpretiere das jetzt gerade frei als die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, dass das eventuell eine gute Entwicklung sein könnte. Weil This year there is no major disaster. Might be rain, some heavy rain, some flood or landslide. These are the things this year we see. So that's it. It's still March for you. After March, heat energy will be there. So the people need to be aware. 2026 second half, 2027 first half. Heat, too much of heat, weather, temperature high, heat problem, fire extinguishing, or houses or trees and foresters. You can see there is a fire. So the problem starting with the heat also will be there. Did you say that at the moment no natural disasters or only water related? So only two problems, landslide and water related. Water means rain, flood, due to the heavy rain, flood, and slide. This is the year we see connected, 2025, from April to next year, March 2026. So heavy rainfall due to that some flood or some kind of land, because this is the period of land connected. Means land means not big earthquake, but earth connected, landslide. So earthquake, no landslide like situation will be there. Or property damage,
property issues, living place issues, migration issues. This is the time for the people. So, mögliche Naturkatastrophen bestehen im Moment hauptsächlich aus Überschwemmungen und Wetterphänomenen, die viel mit Regen und Wasser zu tun haben. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres wird es eher Probleme geben, die mit Hitze zusammenhängen. Also er hat gesagt 2026 und auch danach noch. Also ab Mitte 2026 wird es eher Probleme geben. மருத்துவத்துறையிலும் நவீனமான மருத்துவ சிகிச்சைகள் செய்யறதுனாலும் மற்றும் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்யறதுனாலும் நல்ல அரசு அமையறதுக்கான சூழ்நிலை நல்ல பேர் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அரசாங்கத்துக்கு கிடைக்கும். Medical support is there, but the people need to study related to science oriented, science, chemistry, biology, medicine. In this aspect, studies developing more for the youngsters, those who are in higher education, focusing this area. It is also the strength will be there for German for the future. So in the medical area, scientific area, research area, செயற்கை நுண்ணறிவு, AI, artificial intelligences in this technology. So this development we see, there is a development, artificial intelligence or technology, good for the country. Es gibt eine positive Entwicklung, dass sich Menschen in Deutschland mehr ausbilden werden im Bereich der Medizin, Wissenschaften und auch der künstlichen Intelligenz und dass dort Deutschland mehr Stärke und Potenzial haben wird. So this year we see countries wise competition or country borders careful, borders way security tightening, it is good this period because there is some kind of issues, people fighting, trying to illegally or wrong way they are trying to come inside the German chances this period. So the migrants, abroad migrants coming situation. Next year, 2026 second half, it is good. It is industrial competition we see. Means industrial, one company, competition another. So it is a growth in, when there is an industrial competition, there is a growth will be there. So we see positive aspect next year for German. Im Moment leidet Deutschland unter Immigration und auch illegaler Immigration. Und das Schließen der Grenzen ist teilweise auch eine gute Entwicklung. Im nächsten Jahr erlebt Deutschland einen industriellen Wettstreit, kann man sagen, mit anderen Ländern, der eigentlich zu einer positiven Entwicklung führt. Dass das wie so eine positive Konkurrenzsituation ist, der auch die Wirtschaft wieder ankommen wird. The government tried to do its best next year. So 2026 second half to first half of 2027, it is good. They do try to do something good reforms, good நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் good அரசியலையும் நல்ல guidance. மாற்றம். Political wise also good ruling, new inventions connected, supporting the people. So their ruling appreciating situation at that time will be. Now people are against. At that time they try to prove themselves, they do something good at that time. 2026 second half, 2027 first half, good. Momentan sind die Menschen sehr unzufrieden mit der Regierung, jedoch wird es im nächsten Jahr positive politische Reformen geben und die Menschen werden auch zufriedener sein mit der Regierung. So in European Union, Germany is one of the strongest country, connectivity will be there in business oriented or economical oriented or global oriented. So it's like a role model, like that situation also is there at that time. Deutschland wird wieder mehr Vorbild sein für die Welt und vor allem auch in der EU. ஐரோப்பிய யூனியன் தேசத்தோட கூட ஒப்பந்தங்கள்லாம் செய்து அதோட சில தொழில் செய்யறதுனால பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது Cooperation, abroad cooperation, coalition will be there. That means cooperation with abroad companies, abroad government, establishing new schemes, which is beneficial for the native people also will be there in this time. 2026, 2027, second half 2027. Mitte 2026 bis Anfang 27 wird es wieder mehr internationale Kooperationen geben im Bereich der Wirtschaft und Politik, die auch einen positiven Effekt auf die deutsche Bevölkerung haben werden. The plans, long-term plans, that small companies and big companies also growth in this speed will be there. So their
infrastructure development, the growth development, economical development, we see it's a rise. It's called like a sunrise, rise we see for the German. Beschreibt das ein wenig wie einen Sonnenaufgang auf der wirtschaftlichen und ich glaube auch politischen Ebene, dass es Schritt für Schritt die Dinge sich verbessern werden. மருத்துவம், இராணுவம் மற்றும் ஏற்றுமதி பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும். Export good, developing its export, industrial success or taking its position, being back, it's called like come back to this position, situation, educational skill development, cultural, sports also development, 2026, second half, 2027. Deutschland wird ein wirtschaftliches und auch kulturelles Comeback erleben. So energy, that means fuel, energy price getting less, but it's neutral, not so less, it's neutral, stabilized will be there. And people will be connected தனிநபர் to வருவாயும் படிப்படி renewable அதிகரிக்கும். resources. They go for the optional resources utilizing will be there. What does that mean, optional resources? Like green hydrogen or natural resources, different utilizing EV, like electrical cars or electrical usage more will be there. So the fuel energy less, electrical items like EV vehicles more utilizing at that time. Die Energiepreise werden sich stabilisieren und generell werden mehr grüne Energien und auch elektrische Fahrzeuge verwendet werden. இயற்கை முறையில் உணவுப் பொருள் மற்றும் மருத்துவ பொருள் தயாரிப்பதாலும் நோய் இல்லா ஒரு மாநிலம் Health good will be there. The situation health-wise for the people, health-wise, for financial job at that time. Now job insecurity at that time, finding the job according to their skill, having some job situation for the people. Second half 2026, 2027, first half, this 1 year will be there connected. Step by step, the unemployment situation getting better, improving situation this period will be there, but still there is a lagging. It's not a fully positive or fully successful. Those are having the skill, the abilities, or trying for a long period for the right position, right job, getting at that time, chances are that more. Gerade gibt es viel Unsicherheit im Bereich der Beschäftigung und das wird sich nächstes Jahr auch Schritt für Schritt verbessern, dass weniger Arbeitslosigkeit geben wird. Und ich interpretiere das jetzt, dass auch die Unsicherheit in Bezug auf Beruf und Job sich stabilisieren wird. Sometimes there is a drawback due to the natural. At that time, overheat, some of the companies transferring from country to different countries due to the taxation or different practical transportation issues. Some companies shifting also will be there connected at that time. Aus steuerlichen und praktischen Gründen werden auch viele Unternehmen oder einige Unternehmen Deutschland verlassen. அதனாலே மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் வாழ்வாதாரங்கிறது இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, வேலைவாய்ப்பு இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தவர்களுக்குள்ளார போட்டி மனப்பான்மை மாதிரி வரக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். Job way competition is a job way competition, industrial competition. This period, country-wise competition. At that time, industrial competition will be the product competition, industrial competition. 2026 will be there. You mean between German industry and foreign industry, or? Foreign industries, German industries and foreign industries. Ja. Jetzt gerade gibt es eher politischen Druck mit ausländischen Kräften. Im nächsten Jahr wird es eher auf der industriellen Ebene sein, dass es mehr Konkurrenzdruck gibt zwischen deutschen Unternehmen und ausländischen Unternehmen oder der deutschen Wirtschaft und ausländischen Wirtschaft. Productivity of invention will be there, and to demand of exporting issues will be there due to the high price, high taxation, export. If there is no export, even drawback challenges also will be there. Deutschland wird darunter leiden, dass der Export nicht mehr so stark sein könnte. அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாய்கள் இழப்பீடு ஏற்படுறதுனால நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் கூட தடை ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு, இந்த வரி நிர்ணயங்கள் பண்றதுனால தொழிற்சாலை மாறுது. அரசாங்கத்துக்கு the government maximum put its effort for the people's development.
people's benefits will be there in this period, but there is some kind of plus or minus drawback also will be there. So the majority is good, 60-70% is trying to do the best will be there, but 30-40% there is a drawback also is there. How does the drawback look like? That means some people get the job opportunities good, it is good, but sometimes still depending on abroad skilled workers will be the laborers connected, hiring the people, abroad people coming connected, still working connected, because the job industrial development, they hire the abroad laborers for the work will be some workers is denied by the native people or avoided by native people and hide from that. It's also still challenges job wise will be there still in that period. Gibt zwar viele positive Initiativen, vor allem der Regierung. Allerdings werden die nur zu 60-70% erfolgreich sein und es wird auch bis so Rückschläge geben. So einerseits geht es voran, gleichzeitig nicht so wirklich. Also 2 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück. Still, there is a kind of complaints against the government. Still, complaints will be that there will be some kind of a rally or complaints against government. Still, this period also continuing situation. Es wird weiterhin auch noch eine Unzufriedenheit und auch Demonstrationen gegen die Regierung geben. But before you also said it would improve, right? Government. Did you say before that in the next... No, governmental way, it is we see best. It's good. They're trying to 67% good, but still there is a means there is minor. It's not a bigger problem at that time, but still is that still. Okay, also generell wird sich die Regierung wird sich bemühen. Einerseits werden die Menschen zufriedener sein mit der Regierung, aber auch nicht ganz. Es wird immer noch Unzufriedenheit geben und auch Proteste, also Demonstrationen. பிறகு மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது மனித குலத்தினுடைய ஒற்றுமை மற்றும் பசுமையான ஒரு சூழ்நிலை மற்றும் இயற்கை சார்ந்த கனிமங்கள் கிடைப்பதற்கு அதன் வழியாக நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்கும். So now we are going to next period from 2027 March or April to 2028. We are going 2027 to 28. This period again some challenges are there. Again there is a trying to be neutral. The people try to be unity, try to be neutral, but still this period again a kind of a global wise, world wise, there is some kind of a climatic wise, weather wise some issues. Again situation starting is that. Jetzt beschreiben wir die Zeitperiode vom Frühjahr 2027, also April 27 bis April 28. In der Zeit wird es zu globalen wetterbedingten Herausforderungen kommen. And the waterway disaster. Water means flood, cyclone, rain. Waterway impact will be there as a disaster. In Germany or globally? Globally is there, but Germany also this way, 2027, second half. In der zweiten Hälfte 2027 wird Deutschland mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben, die mit Wasser zu tun haben, also schwere Wetterphänomene, Überschwemmungen, Regen und so weiter. There is a new good natural resources will be there, but to bring it out climatic or weather way, the situation is weaker will be there. So that companies changing the countries, relocating will be there from German to neighboring countries, abroad countries, within Europe also changing situations, abroad changing situations are there. So in that way, if the company change, unemployment, again job losing situations. So they fired out the people, hired the abroad people going, relocating the companies to abroad. At that time also again challenges starting. Es wird wieder Herausforderungen geben, dadurch, dass deutsche Unternehmen ins Ausland abwandern und es mehr Arbeitslosigkeit geben wird. Governmental, the situation we see is okay. That means their decisions, majority, okay. The people can feel, okay, this is better for us now, what they bring, the schemes, the plans and schemes, step by step, they try to completing situation is there. So we see a kind of neutral, negotiating and friendship. Unity we see connected. Unity means something is happening in a better way. 2027, second half onwards. Politically.
you said. Governmental, political, people among the people. There is some kind of unity starting. Politisch und auch kulturell wird es wieder mehr Gemeinsamkeit und Stabilität geben, also weniger Konflikt und mehr நிதிநிலை பற்றாக்குறை Gemeinsamkeit. மற்றும் வரி சுமை, விலைவாசி உயர்வு, மக்களின் வளர்ச்சி விகிதம் பாதிப்புதான். So this period, a kind of educationalist or teachers hiring situation also will be there. So German can hire abroad teachers for training for different technology or languages, like situation 2027 will be there. Teachers or consultants? Consultants, teachers, hiring, connected. Deutschland wird Wissen aus dem Ausland importieren. Er hat gesagt, Deutschland wird ausländische Lehrer und Berater einstellen. திறமையான பொறியியல், அந்நிய தேச பொறியியல் வல்லுநர்கள், நுட்பறிவு கொண்ட வல்லுநர்கள், ஆளும் திறன் சூழல் வரும்தான். This period, again the basic needs hiking will be there because weather and climatic issues, price hiking, energy, fuel, or food, or basic needs, living, everything, gas, energy, hiking will be there. Then again, demanding situation will be there. What do you mean demanding situation? That means shortage of fuel, shortage of materials. When the materials is shortage, the price is high. Es wird eine leichte Knappheit an Energie und Grundversorgung geben, was zu Preisanstiegen führen könnte. Then the government try to balance it, the energy balance by supporting it. The taxation situation lower at that time also possible. So letting, okay, this period can pay less tax connected, but again increasing 2025, 2026 high will be 2026 lower, only 1 year lower, then hiking situation next year will be there. Oh, prices, right? You said. Yes, tax price. Momentan ist die Inflation und der Preisdruck hoch, dann wird es ab Mitte 26 sich stabilisieren und dann wird der Druck wieder zunehmen. People will be suffering in lack of public transportation at that time will be there, or more traffic's more, or no, or there is transportations services challenges also in this period, lack of transportations. Auch der Verkehr wird unter Druck sein. Das kann sich auf vielerlei Weise ausdrücken, dass es nicht genug öffentliche Verkehrsmittel gibt oder es auch zu viel Verkehr gibt. Also das generell, die Verkehrsinfrastruktur wird nicht so gut laufen. அரசு வழி சலுகைகள் குறைக்கப்படுவதால் அரசு வழி பணியாற்றும் பணியாளர் கூட மனவேதனையில் வாழும் சூழல்தான். The health wise means water body diseases will be there, like a kidney related problem, water bodies, eye related problems, old age issues connected, internal problems, so water body, internal organ connected, more issues for the people will be urinary, kidney, internal organ related problems, stomach, digestion related at that time. Die generelle Gesundheit der Menschen wird vor allem in Bereichen herausgefordert, die mit Wasser zu tun haben, also zum Beispiel den Nieren, den Augen, den internen Organen, dass es in diesen Bereichen kollektiv mehr Herausforderungen geben wird. 2028 only the most successful will be there for the German. So the most successful from this upcoming 25, 26, 27, 2028 only the best year or best period will be there in 2028 for German. It's good in all aspects. It's a growth development will be there. 26, 27, right? From April 26 to April 27. 28 we are talking 2028 onwards. So March 2028 onwards, like this. Then will be better, you said? Better, good. Okay. Von März 2028. March 2028, April 2028 onwards, good. Yeah, like this. März, April 2028 wird sich Deutschland generell positiver entwickeln und wieder mehr in seine Kraft kommen.
அந்நிய தேசத்து ஒப்பந்தங்கள் அதிகரிக்கும். அதன் மூலியமாக ஏற்றுமதி பலம் அதிகரிக்கும். அதன் மூலியமாக அந்நிய தேசத்து வருவாய் அதிகரிக்கும். பொருளாதார வளர்ச்சி அரசு வழி சிறந்த நிர்வாகம். Financial development for the country, for the individual also at that time will be there. Assume there is a dream or plans, long-term dream, long-term plans, achieving situation for the people and for the country at that time. Von 2028 an werden sowohl die individuellen, aber auch die staatlichen Langzeitpläne sich erfolgreich umsetzen können. Also sowohl individuell Exporting als auch development, artificial intelligence, AI, technological way, domination, development, internet. So the situations, technological way success, manufacturing way success, natural resource way development success for German, including the European way, better success for German at that time is that. technologisch und wirtschaftlich wird Deutschland, aber auch Europa eine positive Zukunft erleben von 2028 an. New invention, new productivity, army, because this is we see as a kind of healthy government or healthy people, healthy nutrition, because spiritually good, harmonious good. This situation, more positivity we see 2028 March or April onwards for the people. Von 2028 an wird es generell gesund und stabil sein, auch auf der politischen Ebene. Or health-wise good, health, no major diseases, no major disasters, no big disasters, no Es- major threat, no war, no major threat, no major problems. The situation more peaceful in this bit will be there. Die kollektive Situation wird friedlich sein, also es gibt keine Kriegsdrohungen. Die Gesundheit wird generell besser sein. Economical target, what they wanted to achieve, the government will achieve, country achieve, the people can achieve, will some kind of achievement. Import, export, both in a good, neutral, good friendship with neighboring countries will be there. Es wird viele Erfolge und auch gute internationale Beziehungen mit unseren Nachbarländern geben. சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் கடுமையான உழைப்பு, கடுமையான கண்டுபிடிப்பால் அந்நிய தேசம் ஆச்சரியமளிக்கும் பேரெடுக்கும் தான். The situation reverse. Now, sometime German can hire abroad skilled workers. In the future, German skilled people will be hired from different parts of the world or countries working. Situation at that time is that. Jetzt gerade sind wir von ausländischen Wissen und Fachkräften abhängig und brauchen die mehr und mehr. In der Zukunft wird es so sein, dass Deutschland wieder mehr sein Wissen und seine Fachkräfte exportieren wird. In different construction, technology, engineering, medicines, also good situation, good success at that time is that. Im Ingenieurwesen, in der Medizin, auch in der Healthcare, Bauwirtschaft. everything modernization. Modernization will be technical or medicinal modernization, technological modernizations, infrastructure, construction, engineering, chemical, everything in a modernization work will be there for the people. Good. Alles, was mit technologischer Innovation und Modernisierung zu tun hat, wird in Deutschland erfolgreich sein und werden wir auch wieder mehr exportieren. மாநிலங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் சூழல் கிடைக்கும் பாக்கியம்தான். People mentally, spiritually good at that time. Positivity we see connected. Sowohl mental als auch spirituell wird die Bevölkerung positiver und gesünder sein. So one of the top situation, German will be one of the top situation in 2028. So now we are end of 2025 is finished. 26, 27, 2 years gap or 2 years and 3 months, 2 years gap. German is trying to prove itself. It's one of the toppest in others appreciation, EU way, European Union way, or worldwide, a good appreciation situations are there. Von 2028 an, also früher 2028, wird Deutschland sich international etablieren, angesehener werden, mehr Einfluss haben. மாசில்லா பசுமை வளத்தோடு ஊழலில்லா பொது உடைமையோடு மக்கள் வாழும் சூழல் தான். Good environment,
the people will be affordable life situation will be there 2020. They can manage affordable life will be there. Die finanzielle Situation wird entspannter sein. கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், விஞ்ஞானம் யாவும் போற்றலுக்குரியவாய் முதன்மையில் நிற்கும் பாக்கியம்தான். New scheme, it could be new pension scheme for the people for their age wise, retirement wise, health benefit wise, or housing benefit wise. There is some kind of new scheme which is beneficial for the people we see, because how is connected to like how a leader need to be, how a government need to be. Like the situation will be that the government can prove how a government to be for the people. Die Regierung und staatlichen Institutionen werden positiver handeln und sowohl Gesundheitsversorgung, Rentensysteme werden den Menschen mehr dienen. 2 years back, 2026, the German isn't back, so need to be better. That's what we see. So need to be back in industrial or different technological or inventions or manufacturing car, especially car or AI, EV, different things. They need to focus more for their growth, development. Das wird aber erst in 2028 anders sein. Die nächsten 2 Jahre und 3 Monate, die werden noch herausfordernder sein und wir müssen uns mehr auf die technologische Innovation besinnen. Also da wird es weiterhin Schwierigkeiten geben, die wir dann aber 2028 hoffentlich überwinden werden. சொல்லிடுவேன், இக்காலத்தில் மக்கள் ஒற்றுமை மற்றும் தனிநபர் வருவாய் மற்றும் சிறந்த நிர்வாகியால் நல் பலன் கிட்டுவதால் அமைதிக்கு குறையதுதான். So what is the conclusion is this 2025 to 2026 beginning, there is a challenges is that. So the conclusion, it's in all field, there is some drawback challenges. It could be due to the migrations also connected, or due to the political issues connected, or people dissatisfaction connected, or digitalization connected. There is some kind of improvement need, but some digital or technology development also is there. We see also positivity in this bit. There is some positivity, some drawback more is there till 2026. After that, 2026 to 2027, second half, moderate. There is some kind of changes. Improvement is there again connected. 2027-28 again some neutral challenges. In 2028 onwards success, positive we see. Zusammengefasst gibt es im Moment viele Herausforderungen noch bis zum März, April 26. Dann wird es ein Jahr lang ein bisschen leichter werden, aber auch nicht sehr viel besser. Und dann von 27, also März 27 bis März 28 wird es wieder kollektiv stressiger werden, also mit mehr Herausforderungen, bis dann von März, April 28 an die Dinge sich sehr zum Positiven wandeln werden. So now the participant can ask the questions. If they have any question, they can ask. Jetzt sind die Vorhersagen abgeschlossen und eure Fragen sind herzlich willkommen. But German will have a good cooperation with abroad countries like US, Canada, Switzerland, Austria, Netherlands, so France. These are the good cooperation, friendship in the future will be there. Deutschland wird gute Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten haben. And there's already one question. I'm gonna translate it. There's a lot of discussion right now in Europe about digital identification, or that there will be only digital cash, and maybe government might force people to get vaccines. Do you think this will be, like, will this be implemented or not? Digital ID, removing cash, forcing people, like a lot of controlling system. வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் மாரி பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. டிஜிட்டல் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆகிறதுக்கான சூழல் தான் இருக்குது. மெடிசன் ரிலேட்டட், மருத்துவ சம்பந்தமானது மற்றும் நவீன சம்பந்தமானது, ஏற்றுமதி சம்பந்தமானதுல
சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் வரக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இருக்கு. So we see this message is not so positive because there is some kind of pressure we see, because political pressure, because this is the paid for political pressure. Land means giving the land, selling the land, or you migrate, or German people migrate to another country. So political, land, medicine. So medicine drawback or medicinally, as the question asked, whether they try to tell the people to use, yes, medicine, there is some kind of possibilities, vaccinations, there is a demanding also chances is a medicine can till March we see connect. There is a conflict with the people and the government, conflict, fight, argument, fighting, or denying situation connected. Defense we see, defense also there is something need to be improved, there is and property infrastructure. So these are the drawback situation in this page. So as we ask the question, the digital identification using will be that, so it will be coming into the frame. You need to use the cash for the digital cash or digitalization, developing digitalization. If there is some kind of, there is because the government wanted to have a long-term plan. There is a long-term plan for making it a digitalization. There is some kind of positivity, there is a drawback also is there. So you need to be figured out and the people need to understand it's connected. There is some kind of positive, there is some kind of drawback connected. So digital means connected to, if used in the right purpose is good for the way, but it is used if it is digitalized used as a cyber attack. This year, like that also chances is, stealing the identity, cyber attack, this because this is like the situation till March. Digitalization is there, but if the identity need to be preserved, our data need to be preserved. If it is security, it could be IT security, data security need to be stronger. Without threat, our personal things, personal identity, this kind of challenges in this period facing problems are the drawback. Es ist möglich, dass es kurzfristig zu solchen Entwicklungen kommt. Aber langfristig werden diese dann nicht, wie soll ich sagen, nicht das Schreckensszenario sein, wie sie jetzt manchmal erscheinen. Ich habe es zusammengefasst, 3 Besätze. Dann, one question about the European Union. Will it continue or might it collapse? அதாவது இந்த யூரோப்பியன் யூனியன்ல இவங்க வந்து சேர்ந்தா இருப்பாங்களா, அவங்க இவங்க பிரிஞ்சுப்பாங்களா? அவங்களோட சார்ந்து இருந்தாதான் இவங்களுக்கு Unity பக்கபலமா only, இருக்கும். there is some strength. So European connecting with the European Union only will be that. So German will be, because German is one of the best like that we see. So how the astrological data results, it's like a leader. No, we don't want it to tell less other. It is not other countries are less. It's like a role model. So one of the role model. So we can think we can go out of European Union, but the European Union may need the German. The European Union may need German. They don't allow you to go separate. Do you understand? It has a potential. It has strength as a leader. So if you wanted to move, so there is a strength, there is a possibility. You have the individuality possibility to move will be there. Like as in the previous, like UK did. Like the chances are there. But European Union will not leave like that because it needs. It's one of the strength. Because if you are losing the strength like that, so it's better being in touch or being in unity. We see in German. Deutschland hat in der EU und in Europa eine Führungs- und eine Vorbildrolle. Und ich habe das dazu verstanden, dass das auch so weitergehen wird, dass auch die EU dann weiter existieren wird. Okay, many questions. I see which one to pick. Is there a danger of a major war, possibly with Russia?
No need to mean this only to be as Russia. No need to mean like அது ரஷ்யா கூட வார் மாதிரி இருப்பானுமா இல்லை உங்க உள்நாட்டிலே போர் வரதுக்கான இது இருக்கு இல்லையா? ஆமாம், பகுதி வரை வாய்ப்பு உண்டு. So till March, this kind of circumstances are there. It is not that you need to think only Russia. No need to think Russia will have the war or Russia has a war with Europe. Not like that connected. The war means not to only the capturing. It could be borders. It could be happen with our neighbors or the different connected also chance like because or within the country. The war is not only to be as a war related to. It could be political war, civil war is within the country war. We do groups war like that also because this is a period defense war strengthening period right now. So the defense need to be stronger for the protection of the people. It's essential. So border protections, security or infrastructure protections, wealth protections, or the digital. That means the internet or the data, which is called cyber protections. This needed. So it is not the war only need to be. It could be how the war we say means war means no need to only to fight. So I have a product. I'm against it means I stop that product to distribute you to export you. It's also a kind of indirect war. So war means not anything only need to fight with the countries. No, you are in demand on something. I stop it for you. It could be fuel. It could be a basic fuel or food. If I stop to make it demanding or challenging to control. So one country trying to control another country. So this is the period right now. So till March, it is like it is not that I wanted to occupy your land. Not I wanted to occupy your industrial, your economy, your fuel. So you need to make a demand. You need to buy only with me. So I demand you. You should buy or deal business with me. It's a kind of demand. It's a kind of indirect without going forward, demanding, controlling, so overcoming. So one country trying to overcoming connected. It doesn't mean that you need to only to target only on Russia. It could be also China. It is not. It is not that only you need to demand or I have a war with if I support Ukraine, the war with Russia. No, not like that. It's indirectly only will be the no. We don't indirect. Indirect there is a war connected under control or some export import blocks. So economical development is drawback, challenges, suffering, people, chaos and confusions. Es ist gerade eine sehr konfliktreiche Zeit und wird es auch bis nächsten März noch bleiben. Allerdings sollten wir nicht nur an militärische Konflikte denken, sondern auch sehen, dass diese Konflikte in allen Lebensbereichen sich ausdrücken, vor allem auch wirtschaftlich. Und auch nicht nur mit Russland, sondern es könnte auch mit anderen Ländern sein, aber es könnte auch innerhalb Deutschlands sein, ne, dass es zu vielen Konflikten kommt. Und das hat er jetzt nicht gesagt, aber das füge ich jetzt kurz hinzu. Das ist gerade einfach auch die Zeit des Kali-Yugas, in dem es wenig Miteinander und viel Gegeneinander gibt. Und das drückt sich dann einfach auch in allen Lebensbereichen aus. Aber wir müssen uns nicht nur auf die militärischen Konflikte konzentrieren, sondern auch die generellen Konflikte sehen, die da stattfinden. Okay, I'm gonna look for many questions. Let's see which one. And there's a question about migration. Die Frage ist, wie sich die Migrationssituation weiterentwickeln wird. There's a question about migration, how this situation will develop. Will it be more harmonious? Is it possible that people might leave Germany again? How do you see this development in Germany in terms of migration? மைக்ரேஷன் வந்து ஒரு வேற நாட்கள் நம்ம நம்ம நாட்டிலையும் வெளில போறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இயற்கை வளத்தை தடுக்க முடியாது. சில பேருக்கு வேற இடத்துல நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதில் போறதுக்கான சூழ்நிலை வரும். So it can affect the German native people's sources development either because the migration is a big impact for the German people. Will be for skilled workers or other workers is coming as a labor. Not only the higher skilled workers or labor worker, different worker. If the migrating people is occupying, these people losing the job. So these people need to go as a migration to another country. Like the situation is that. So
It doesn't mean only the abroad people need to come to in German. The German people also living that land, living that place, going to another country also chances. It's a good country, the people like, but then if they are in pressure, it could be different taxation or different problems. They are not happy, so they wanted to move on. Also, will be there. Einerseits kommen viele Menschen weiter nach Deutschland, gleichzeitig werden auch mehr deutsche Menschen Deutschland verlassen durch den steuerlichen, finanziellen, gesellschaftlichen Druck, der hier gerade herrscht. John, there's a lot of cultural conflict also about migration. That meant there is the difference in mentality of people migrating to Germany and a lack of integration. What do you Is think that of this problem? development? Yeah, that is also problem. This situation we see exactly what you mean. This cultural conflicts, difference of mentality. I mean, people's creating the problems against the people or the native. So, but these people has a bigger connectivity, good connectivity with neighboring like France or Austria, Switzerland, Italy, Netherlands. This migrating. So these people German people wanted to move, or okay, they feel that place might be a peaceful because for the peace oriented moving situation is that, so they move to these places we see. And it will not improve, or it will improve this integration of migration? So 2020 there is a situation to improve, so 2 years or few months is that totally, but 2026 second half 2000 partially there is a rise only, it's not completion. 2027 neutral, it's a balancing situation we see. They try to settle the situation. 2020 they can give a kind of reform. Okay, new migration people need to have a proper validity or proper things coming, a kind of new reforms, governmental reforms also coming situation we see. Also es wird erstmal weiterhin Probleme geben bei der Integration und der Migration. Also es wird sich kurzfristig jetzt vielleicht nur leicht verbessern, aber von 2028 an wird es da auch entspannendere Entwicklungen geben. Yeah. Well, there's one interesting question. I first say it in German. Es gibt eine Frage, ob es denn gewisse Blockaden gibt, die auf Deutschland liegen und ob man die praktisch abmildern kann. There's a question if there's certain blockages for Germany and if it's possible to basically do remedies for the country also. ஏதாவது blockages என்ன ரெமெடி ஏதாவது கூட்டு பிரார்த்தனை தான் பண்ணணும். சொல்லி சொன்னோம் தேசத்துக்குன்னு கூட்டு பிரார்த்தனை. So for the country, if they wanted to do the remedies, means joined prayer. So if you be together, harmonious, what is the situation means coming as a harmony, love with one another, unity with one another, affection with one another, forgiveness. So it is not to be having a kind of selfishness to I grow, no, we grow. So we should not think only you should also be good, reliable, good karma. Then good dharma, positive, good karma you need to do. And try your friends, your family's member also to do the good work, good karma. Doing the collective prayer, that means together, common prayer. So I be in one place, a community. And with that community, I give a prayer for the national. So we need to pray to national. There is no partiality. You can pray to your president, you can government, but whatever they are, you like or don't like. So pray for their good health. So pray that they need to govern good. They need to do good. The changes they can, positive changes they can bring for the country. Positivity for the weather. You need to pray for the good weather, good peaceful, good security, safetyness, not to have any problems, natural calamities, war, neighboring countries. You pray to your neighboring countries to be in good friendship, not to have the discount with neighbors, with your neighbors praying. So only the things prayer and to be actual, to be in a positivity, brotherhood relationship, love. So this is what all the religious talks. So you need to develop a brotherhood relationship and praying for others, common, not individual. You need to do the common is good. This is a solution, a remedy.
zusammenzukommen und zu beten, ist ein Werkzeug, das nicht nur persönlichen Frieden schenkt, sondern das auch Deutschland als Land helfen kann, sich harmonischer zu entwickeln. Und sich erstmal zu besinnen, dass wir alle zusammengehören, alle eins sind und gemeinsam zu beten, ist seine Empfehlung. Und er hat auch empfohlen, dass wir auch für Führer und Politiker beten sollten, dass diese richtige Entscheidungen treffen. Und das füge ich jetzt an, das hat er nicht gesagt, dass wir oft wie so im Konflikt sind mit der Regierung, mit den Institutionen und sich dadurch auch wie so eine starke negative Energie, wie so dieses Gegeneinander entwickelt. Und dass wir das auch abfedern können, wenn wir praktisch für unsere politische Führer beten und ihnen auch positive Energie schicken. Das habe ich jetzt persönlich noch angefügt. Yeah, still many questions. Do we have some more time, Sean? Yeah, great. We're just gonna need a moment to go through the questions. Will there be a change of government? Wird es einen Regierungswechsel geben? Governmental change. Yes. Ja. அதாவது கவர்மெண்டல் சேஞ்சுன்றதுதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. கவர்மெண்டல் will change. வார்த்தைகள் மாற்றம் உண்டுன்னு சொல்லுங்க. So already we see this year it's a kind of change. Governmental change already happened. Governmental changes already happened. It is not the same connected. A kind of collaboration, coalition, only sustaining situation we see. Again, the changes is for the new election connected, but the governmental changes we see in the future. So 2028 later, 2029, we see these changes. 2028, 2029, the changes is there. So good. Until then, this collaboration, issues, sustaining conflicts, they can manage, we see. Ich habe so verstanden, dass es erst 28, 29 durch Wahlen zu einem Regierungswechsel kommt, dass es jetzt gerade einfach innere Spannungen gibt, aber dass die eigentlich trotzdem stabil ist, diese Regierung. Already how the changes means we say, I'm a government, I have a party, but another party, including their philosophy, they have a different ideology, their philosophy. Another party, third party or second party, cooperating, collaborating. This situation, coalition is extending situation we see. So new parties, collaborating connections, and according to their guidance, according to their messages, some kind of changes of remote trying to do. So this sustaining will be the ups and down till 2028 first half. 2028 second half, there's better So changes. the current coalitions will remain until new elections? Problematic starting 2026. Next year, March, April, this coalition also starting problems is there for 1 year. Okay. Es wird doch auch ab Frühjahr 26 zu Spannungen in der jetzigen Regierungskoalition kommen. Dann hey, one question. Wird Deutschland irgendwann wieder einen Kaiser bekommen? Why not? Let's ask. There's one question. If one day Germany will not be a democracy anymore, but maybe ruled by one ruler, is that a possibility? Not அதாவது ஒருத்தவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க டெமோக்ராட்டிக் இல்லாம ஒன்னு இதுல இது பண்ணல டெமோக்ராட்டிக்கா தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. மாறி மாறி தான் இருக்கு. So democratic only we see, not this like this message. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Also es wird weiterhin ein zumindest offiziell demokratisches System sein. Wird sich das Bewusstsein der Menschen anheben? Will the consciousness of the people kind of open and increase? அதாவது மக்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. 2026 the sooner it is starting developing, but still as we mentioned, because
after March next year, April onward, the sun energy, the sun is rising, awakening. So there is a light. So when there is a light, means spiritual. It's any religious to do the goodness. Light means removing the darkness. Darkness is from the life, problems, suffering, pain, removing, and also mind, the mind darkness, envious, jealousies, conflicts, removing from the mind will be the starting positive 1 year. But spiritually good, but it depends. Dominating also will be there. I try to become a dominating also. There is a two things is there at that time. So spiritually good, but personally, professionally dominating connections or politically domination connected at that time within the people connected. But spiritually, we see good 2026, second half 2027, and 2027, 2020 moderate, neutral, and 2028, 29 positive, very good for the people we see. So after March, we see 1 year is positive, again 1 year neutral, then again positive. The best 2028 second half, 2029 first half, the best. In the spiritual, we are talking intellectually, spiritually connecting more faith, more harmonious we see at that time. Ab dem Frühjahr 26 wird es tatsächlich zu mehr Erwachen kommen. Also das Bewusstsein wird sich anheben. Für ungefähr ein Jahr, dann wird es wieder ein bisschen gedämpft werden. Und aber ab 28 wird es dann wieder noch mehr erblühen und sich öffnen. Wird sich die KI entwickeln? John, what do you think of the development of artificial intelligence? How will this develop? ஆர்டிஃபிஷியல் இது வந்து எப்படி டெவலப் ஆகும்? டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அதோட வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது. அது நாள்பட So it is going to rule will be there. So this artificial development is going to rule because people are wanted. It's a kind of there is a positivity. There is a positivity of this development. Good, they can technology, artificial intelligence, they can use in a positive. There is some kind of a negative drawback, a kind of addiction. Everything become people lazy. So when the technology, artificial development means manpower less, people lazy, everything connected. So whatever happens now, we try something, we rely on them, we depend on them. So depending situation is starting connected. 8 மணி நேரத்துல முடிக்கிற வேலையை அது 3 மணி நேரத்துல முடிச்சு. So if we ask for the people, it is good means one bit is a positive. So one major drawback only for this. So technology majority is a drawback only we see for the people. So it is not so good. This according to our point of view, spiritually point of view, in artificial intelligence is good. So new inventions or new things we can learn from this AI. It makes the manpower less, but for manpower jobless. So there is a big drawback, making us lazy. Everything order, food ordering in app, vegetables, everything ordering connected. Technology is developing, everything in hand. But if we do everything in that aspect, means physical work. If no physical work, manpower work means we become lazy. If lazy, sick. So sickness is drawback, addiction, chaos, confusion more, stress more will be there. Es ist sehr zweischneidig. Einerseits wird die technologische Entwicklung der KI das Leben leichter machen, allerdings wird es spirituell und ich glaube auch mental für uns nicht gesund sein. Dadurch, dass es uns eben viel Arbeit abnimmt, werden wir ein bisschen Herz als lazy bezeichnen, also wir werden wie faul werden, was dann eben auch zu mehr Stagnation und letztendlich auch zu mehr Krankheit führen kann. Also spirituell gesehen ist das eigentlich keine gesunde Entwicklung. So except agriculture, construction, manpower, construction, and also the agriculture, all struggling due to the AI. So demand depending on even the medicinal, future medicinal AI instructions, AI guidance, some kind of change. Dominating situation we see. What do you mean by dominating situation? Dominating means they are people more prefer AI, kind of addicting for that, and they feel it is correct or connected. How dominating means they are
there is a physical doctor, physical. So visiting that doctor, getting the treatment is different. And when the AI is developing, they can ask to AI, what is my problem, what my health? You just suggest me and taking that medicines like that situation. So Wir, treating in person is different and treating in technological different like situation. wir werden zu abhängig werden von der KI. Und das wird uns auch bis in unsere menschlichen, soll ich sagen, Stärken nehmen, dadurch, dass wir uns zu sehr auf die Technologie verlassen. There is plus or minus. It's not meant AI or technology, digitalization, artificial intelligence is not needed. It is not like that. It is needed, but it's the usage need to be minimal usage is good. For the support, for the guidance, for the improving the knowledge, skill is good. But completely relying on that, not good. Mhm. Nee. Noch eine Frage zur Corona-Situation. There are a few questions, Sham, about the whole COVID time to Corona time. There were many governmental restrictions, and looking back, it seems like this was only used as an excuse to create much more governmental control. And there's a question about if this will be publicly discussed and if some people might be judged for this, or we will just forget about it. I need to say it in German also. Ich habe gefragt, ob die Corona-Zeit aufgearbeitet werden wird, die sehr kontrovers diskutiert ist. Mhm. அதாவது 2019 கோவிட்ல வந்துருச்சு இல்லைங்களா? அப்போ வந்து இந்த இது வந்து கொண்டு வந்தது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இது அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்கும் செயல்படுத்துறதுக்கும் தானா, இல்லை உண்மையாலுமே அது நடந்ததா, இல்லை பீப்புள் வந்து இது பண்ணி அதுக்காக சொல்யூஷன் கொண்டு வருவாங்களா, இல்லை அதை வந்து நம்ம மறந்துடணுமா, அந்த சுச்சுவேஷனே மறந்துடணுமான்னு கேட்கணும். அது வந்து அந்த நேரத்துல வந்து ராகுடைய தாக்கம் அப்படிங்கும்போது சில கெட்ட தீய சக்தியினுடைய ஆதிக்கத்தினால அது வந்திருக்கலாம். இப்ப மறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு. So it is called COVID or COVID-19, so COVID or COVID-19, so connected. How we see, usually it need to be like COVID 2020 only. So it might be different from our view. It need to be 2020. So COVID 2020, it is a dominating period we see, but it was started earlier. So how we see, the impact started earlier in 2019. So it is a kind of world trying to dominate or under control or pressure. If you see it, it is something suspicious and wrong or wrong virus. We see it's a wrong virus or infections, spreading the diseases connected. So you don't need to go in that part whether it is kind of real or unreal. You don't need to go in that part of research. There is some kind of virus, how we see it's connected. How we see that period, a kind of Rahu period, 2020 we see. 2002 Rahu. Rahu means demon, infections, skin problem, flu, virus, bacteria, bad bacteria, tumor, this cancer, this kind of spreading diseases connected that period to be happen. So it was happen. Now revealing, no use, no success. Only the people need to come across to for the next step, for the preparation and awareness that for the future, the people need to be in conscious and awareness for the future. So that situation you can't judge or you can't go to get this justice. No use. Only you need to forget, pass on, move on situation only will be there for that. Es wird wahrscheinlich keine Aufarbeitung dieser Zeit geben. Es ist geraten, dass wir das einfach akzeptieren und uns auf die Zukunft vorbereiten. Und dass diese Zeit 2021 auch generell unter dem Einfluss des Planeten Rahu stand, was zu vielen dämonischen Einflüssen geführt hat,
dass ich einerseits, und ich übersetze jetzt ein bisschen frei und interpretiere auch ein bisschen, dass sich einerseits auch in einem tatsächlichen Virus ausgedrückt hat und gleichzeitig aber auch in total überzogenen, dunklen politischen Schritten ausgedrückt hat. Und dass es aber jetzt nicht hilfreich ist, versuchen, das aufzuarbeiten, sondern dass wir uns lieber auf die Zukunft konzentrieren sollten. Thank you, Sean. I'm just gonna have a... There's also one question, if there will be a new pandemic, wird es eine neue Pandemie geben? அதாவது இந்த 8 pandemic வந்துச்சுல அது மாரி வேற pandemicம் வருமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அதாவது அந்த வைரஸ் மாதிரி நச்சுக்கிற மாதிரி மறுபடியும் வரதுக்கான சான்சஸும் இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. எதிர்காலத்தில் புதிய வகையான வைரஸ் வரதுக்கான சூழ்நிலை உண்டு. Because until the world exists, new diseases, new infection will come. So it won't be stopped, connected. So no need to think this virus only is happening now, not like that. So when we are here in this universe, there are many species. So what's it? There are 3,000 species, 3,000 different species, insect species are there connected. We come across different problems, different diseases, different health issues, different viruses, different pandemic connected situation will be another virus, another new infections. It is in old. Now it happened. Only the people come to know it become bigger drastic life loss, people's death or life loss happened 2019 and 2020. Then people know, oh, this is the problem and this is bigger pandemic or it's a kind of a disease and health is impacted. So the diseases already is existing in this universe. So we need to strengthen ourselves. It's called being good healthy lifestyle, healthy food, healthy diet, healthy exercises, nutrition is connected. And making ourselves strengthening is the solutions. Not that a new virus will come. New virus will come. New pandemic, new health issues may come. So no need to fear. Be ready for that. Making your health, self stamina developing your immunity, self immunity developing. That is better. So new things also. 2029 கூட சாத்தியம் உண்டு. Huh? 2029. 2029 last part 2029 2029 second half also this kind of again pandemic coming chances are there. Solange diese Welt existiert, wird es gesundheitliche Herausforderungen geben und auch Pandemien geben, die jetzt eben zum ersten Mal 2020, 2021 auch so. Even Und now, unser 2025, this for you, English calendar, this December is ending, but till March or April, first half is there. So blood related, blood infection, skin problem. This is the period. It's a kind of the major problem this period, blood related, lungs problem, liver problem, blood problem, heart attack problem, blood vein problem. This is the majority health. This how we see this situation. It's a kind of also infection. It's a kind of disease connected. Global gesehen gibt es momentan viele Herausforderungen mit Blut, Lunge und Leber. Vorhin hat er gesagt, dass das immer zu kleineren, größeren Pandemien kommen kann, dass das einfach die Natur dieses Lebens ist und dass das aber wichtig ist, dass wir einfach mehr über die Gesundheit verstehen und unsere eigene Gesundheit stärken, unser Immunsystem stärken und einfach lernen, auch mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und dann wurde noch erwähnt, dass es Ende 2029 eventuell nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen könnte. Thank you, Sean. Then I have another look at the questions. And also There's a it could question. be chemical infection like breathing,
or pollutions like environment pollution, bad breathing connected, or chemicals connected, or some kind of wrong habit or wrong food, alcohol, spoiling the health. This is the period which we run. Liver problem, which we have a bad for liver. These are the common problem. Not only we are talking German, worldwide we are talking in general, worldwide. Don't think that it is for the native people of Germany. No, worldwide this is the problem. Bad food. By that having some health. So this is health-wise issues situation for the people till March or April next year. After that is they're trying to recover it, overcome it situation. Weltweit gesehen leiden wir gerade auch viel unter Umweltgiften, schlechter Ernährung und anderen äußeren Einflüssen. There's a question about, will there be a new technology of free energy? Wird es eine neue Technologie geben, die praktisch freie Energie nutzen kann? Will there be a new technology that develops free energy? Free energy or Yes, like is there a new technological development on how to create energy with a very low or no cost? அதாவது ஏதாவது நியூ டெக்னாலஜி மாரி வருமா இந்த எனர்ஜி வந்து லோ காஸ்ட்ல தயாரிக்கிறதுக்கு மாதிரி அதே மாதிரி சாத்தியங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? புதிய வகை கண்டுபிடிப்பினால வரத்துக்கு சாத்தியம் உண்டு. New energy, new technology, the new inventions will be there for making the energy consumption reducing and using that energy which is supporting for the people will come. But to bring that into practical challenges will be there. So among the people implementing that scheme or that invention, implementing challenges is there. But new inventions will be there. So not only one. So many new inventions and new scientific inventions also will be there to implement to make this energy usage less, which is beneficial for the people, but to bring it to the people, helpful for the people, to make it in a practical life takes time or challenges. Ja, es wird viele technologische Innovationen im Bereich der Energie geben. Allerdings wird es nicht so einfach sein, das so global zu implementieren. Also die Umsetzung davon wird etwas länger dauern. Then, will we become older? Werden wir älter werden? Will we live longer than before? Or will we live shorter than before? Werden wir älter oder nicht mehr so alt werden in der Zukunft? அதாவது நம்ம ஓல்ட் ஆகும்போது இன்னும் வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்னும் அதிக நாட்கள் வாழ்ற மாதிரி இருக்குதுமா இல்ல குறைவான நாட்கள் வர வர போயிட்டு தானே நாளுக்குள்ள எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது. உணவு முறைகள் வந்து கலப்படமான உணவுகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மனிதர்களால ஆயுள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு மிக குறையுது. So the future growth related to our food and the nutrition what we take connected and the lifespan getting reduced will be there. So the lifespan is not going to extend. Only very less connected, very less percentage of people extending and living a better life will be there. But majority lifespan is less. In old age, how we see our ancestor lived like 110, 120, like that, 116, 114, like that, or 90. So right now it happened 80, 70, 60s. So crossing 60 challenges are there. So 70s, crossing the age of 70 challenges are there. Based what we are taking related to food, because mostly we are taking the food like contamination, chemicals, no organic or no healthy nutrition food. We think we are taking a costly food,
We are taking very delicious food, very hygienic, but for the internal organ, no. We are not taking that right food or right nutrition connected. So the lifespan getting less will be there. But there is an invention, new inventions in the future will be the medical support, new invention to help us energical to live longer. Like that, the new invention also inventing chances we see. So already we see the worldwide. So this is the medicine. If you take this, this is the treatment. If you take replacement, because there are different replacement to live. It could be organ replacement or health-wise taking. So by that, better long life survival is there, but the expenses will be more. So we need to think who can afford that for the treatment or for the taking the medicines for that invention to live longer. Average longevity getting less in the future, we see. Es ist zweischneidig. Dadurch, dass unsere Nahrung keine hohe Qualität mehr hat, auch durch die Umweltgifte und so weiter, sinkt einerseits die Lebenserwartung. Gleichzeitig gibt es aber auch medizinisch-technologische Fortschritte, wie zum Beispiel, ja, dass Organe einfacher ersetzt werden können und so weiter. Das dazu führt, dass man einerseits eventuell länger leben kann, aber gleichzeitig ist die Lebenserwartung wird generell geringer, dadurch, dass wir einfach nicht gesund leben. Also beides ist möglich. Oh, an important question. Gibt es eine positive Perspektive für die Jugend, die derzeit sehr depressiv ist angesichts der Krisen, Kosten und Gefahren? Many young people are very depressed and worried about the future right now. Is there any positive perspective for them? Do they have hope for a better future also? There are many youngsters வந்து ஃபியூச்சரை பற்றி ஒரு கவலையாகவும் கன்ஃபியூஷனாகவும் ஒரு பயத்தமாகவும் இருக்குது. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹோப் இருக்குதா ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு மாதிரி கேட்குறாங்க. அதாவது அவங்க ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மை ஏற்படுத்துங்க. எதுலேயுமே ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மை இல்லாமல் ஒரு விரக்தியான ஒரு சூழ்நிலையோட வாழ்ந்தாங்கன்னா வாழ்க்கைங்கிறது சலிப்புத்தன்மை இருக்கும். வாழ்வாதாரத்துக்காகவே தாய் தந்தை மற்றும் உடன்பிறப்புகளாவது நம்ம எதுலையுமே ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஊக்கத்தோடு அவங்க செயல்படணும். எதுவுமே நேர்மறையான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வளர்த்தால் அவங்க வாழ்க்கை தரம் சிறப்பாகவும் ஆயுள் பலம் அதிகரிக்கும். It's true. The nice question, it's a very nice question and it is very important question to address. It is very nice question and important question because they are the future nation. They are the future of our country, like that. The youngsters, younger generation connected. Thinking of them and helping them is very important role for the adult. It could be the parental, the society. The society need to give the good teachings, good values, good behavior, good attitude, and also developing the hope. So positivity developing, positive mentality, positive thinking, not to think in negative things or negative wise, negative direction guiding, wrong. So helping them to be in a positive way, positive guidance, positive wise helping to think if there is a dream, trying to achieve the dream, if they lose as an optional, what you can do, the supplement, what you can, how you can manage your life. So life studies is more important. Educational studies, theory studies is essential. Education, learning is essential. But beside this, the life studies, practical studies is essential with the parental guiding, proper parental guiding, motivation, with love, with spiritual studies, because it's not a secular studies. They need a kind of spiritual connected with an harmonious, with love, bonding, what they need. That studies also is essential for the future, for their motivation to make their life good, to take the right decisions, to go in a harmonious, righteous, goodness direction, good karmic way, not to do the wrong for the person and not to do the country. So kind of patriotism developing towards the country, towards the people. Developing a kind of brotherhood relationship helps them, the younger generation, because mostly there is a negativity. I don't have, if I grown up, I don't can finalize the studies, I can't able to have this job. A kind of hopeless is developing, not like that. So we should not target in one job. So the parental need to guide in a multiple directions. So if they don't have patient, they have an individual patient. If not this, you can go this direction to reach your goal. So what is your goal that reaching? The parental also need to help and guide to reach their goal. So that what the Maharishi is what we say usually. The children are coming through us,
through us, they are coming to this universe, but not there for us to do our things, what we are thinking. So we have a mind. I wanted to become as a doctor, engineer. I couldn't. You need to be. You should not give that force. You should not compel. So what the children's wish is, analyze that wish, motivating that younger generation to fulfill that wish. It could be a singer. It could be an artistic. It could be a painter. It could be a model. It could be a politician, but good politician, like that. So motivating according to their wish way, helping for that wish also is good. So there are different things we need to, this adult generation need to do. A role is a responsibility is for towards the younger generation. Ich fasse das mal so gut wie möglich zusammen. Also unsere Jugend Hoffnung zu geben, ist tatsächlich eine Priorität auch für uns als Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass junge Menschen nicht nur eine formelle Ausbildung erfahren, sondern auch Lebenserfahrung sammeln und dadurch auch von älteren Generationen geführt und unterstützt werden. Also besonders die Eltern, aber auch die Gesellschaft an sich, deren Unterstützung und Führung ist eigentlich die wichtigste Zutat für eine gesunde Entwicklung der Jugend, dass die auch einen weiterhin positiven Blick auf die Welt haben dürfen. Und es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft jungen Menschen helfen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Also nicht, dass die machen, was wir wollen, sondern dass wir als Gesellschaft und Eltern jungen Menschen helfen, ihre eigenen Träume zu leben und die beste Version ihrer selbst zu werden. Thank you, Sean. Maybe one more question. There's one question about cryptocurrency, if they will play a bigger role or if they will disappear. Do you have any insights on this? அதாவது கிரிப்டோ கரன்சி வந்து பெரிய அளவு ஏதாவது மாற்றத்தை கொண்டு வருமான்னு அப்படின்றதுனால அது வந்து மக்கள் அது நம்பிக்கை அது வந்து ஒரு மாற்றமா இல்லை அதை டிஸப்பியர், அதாவது நீத்து போயிடுமா அப்படின்னு. அது வந்து ஒரு சரியான வளர்ச்சி கிடையாது. அதனால ஏமாற்றம் தான் அடைய சொல்லுது. A kind of disappointment, step by step, it loses its progress. Will be that this cryptocurrency, the people's faith, the investment, or the development of this is step by step is going to down in the future. We see. Es wird Schritt für Schritt weniger Kraft haben und es wird zu Enttäuschungen führen. Will it disappear or just get weaker? Weaker, it's sustained very low level sustaining will be there connected, getting weaker. But beside this, new things will be happen, new digitalization, everything become digitalization will be there. Digital savings, digital currencies, everything digitalization in the future. Not only this, new digitalization coming, this cryptocurrencies, investment, the things, schemes, if they having a better options, better savings or better investment, better profits, the people can jump. So we see comparing this, a new things is going to happen. Competing this cryptocurrency also is competing this cryptocurrency in the new things, which is more easier or comfortable for the people. So that growing will be then this. It's there, but losing its strength. It's not so successful. It's not a successful situation. Wahrscheinlich werden die Kryptowährungen weniger Kraft haben und auch weniger Wert haben. Allerdings wird es gleichzeitig auch zu neuen digitalen Finanzprodukten kommen, die dann diese Rolle eventuell übernehmen werden. Thank you. It is not disappear completely. It is not disappear completely. It's there, but there is new competitions beside that is that they can tackle this like that. They can tackle this cryptocurrencies. Diese Kryptowährungen werden nicht verschwinden, aber sie werden eventuell von anderen attraktiveren digitalen Finanzprodukten überholt werden, die einfach attraktiver sein könnten. Okay, let's do one last question. I think that's a good question to close.
What can we do in 2026 for ourselves to develop ourselves in the best possible way? யோசிப்போம். 2026ல என்ன பண்ணணும் பெஸ்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க மக்கள் வந்து. ஏன்னா இப்போ ஒரு வருமானம் இல்லை, அந்த வருமானம் அதே நாட்டில் இது பண்ணாதான் அவங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி அடையும். அந்த நாட்டை நம்பணும், அந்த நாட்டில் இது பண்ணணும், இந்த நாட்டோடைய தொழிலை அதிகரிக்க மாரி கொண்டு வரணும். தனிநபர் திறமையை வளர்த்துக்கணும். தனிநபர் திறமையை வளர்த்துனா அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் சலுகைகள் சரியான விதத்தில் கிடைத்தா மக்கள் வாழ்க்கை தரம் பாதிக்காம இருக்கும். So this period, we should not only blame the people only for the government and the political connected. So individual development, individual investment, and thinking about the country, investing in the country, because when the country wanted to develop means you need to buy the products of your country. You need to invest in your country. If you buy, if you make money, if you invest in different country, if you buy the abroad products means it's growth for that country, neighboring countries or whether other countries or competitive countries, the growth will be the which you buy. So when you have a kind of ideology to invest on your own country, your country products, your country land or your country inventions, buying development will be there for you. So when you that is one of the development connected, and it is not to only someone will come as a miracle to help you. You should help yourself. So you should believe yourself, you should help yourself. So think positive, be faith, be unity, trust you and trust your neighbor, trust your city, trust your country. So the country trying best, you need to, if there is a chances that you can do, you try to do something for your country. So let's see a growth. So you should think what you have dedicated for your country, that is most. So only not expecting, mostly we expect, okay, the country need to do this expectation is that what input you are giving, that is important. So we give input then expect. So input need to be more, you need to give more. What dedication is there, what's your potential you are giving, what your skill. So skill development, training other skill. It is not only I develop my skill, no, you train others. New skill development also is essential. New skill development which can help the country. And your inventions, your talent need to be recognized for your country. It's a recognitions, creating a demand for your country. Okay, this is a German product, there is a demand. This is a German person, there's a demand. So creating a demand, okay, I need this person, I need these workers, I need this country. So when you develop that potential, it's growing. In the past it was, now this year lagging is, it's not down. There is some challenges are the last 2 to 3 years. No, 2024 from after COVID worldwide is that's different. But 2020 even there is some challenges there. So this situation in 2028, you can, the long-term plan, long-term goal could be reached. The cumulative, that means the dedication. Okay, there is a promise. I am earning the money, I need to invest the money here in my country. I need to buy the products of into to develop the growth, GDP growth of my country. It's essential. Thank you. Sehr schöne Antwort. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur beschweren über die Regierung und Politiker, sondern dass wir uns auch überlegen, was wir selbst dazu beitragen können. Wirtschaftlich, indem wir einfach in deutsche Produkte investieren, unser Geld hier ausgeben, dadurch die deutsche Wirtschaft stärken und gleichzeitig aber auch uns besinnen, dass wir ja eigentlich das Land sind, dass wir Deutschland sind und dass, wenn jeder seinen eigenen Beitrag dazu leistet, wir so auch eine positive Veränderung für das Kollektiv bringen können. Dass wir nicht darauf warten sollten, was der Staat für uns machen sollte, sondern dass wir uns erinnern, dass wir der Staat aber sind und uns überlegen, wie können wir dieses Land verbessern. Und dass jetzt gerade eben das generell schwierige Zeiten sind und dass sich das aber ab 2028 auch wieder verbessern wird.
Genau. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Charme. Und ich habe auch eine Frage gesehen hier im Chat, ob man denn etwas spenden kann für diesen Event. Nein, das ist unser Geschenk an euch. Aber wenn du den Impuls hast, etwas zu spenden an irgendeine Organisation, dann macht es gerne. Ne? Aber es muss nicht an uns sein. Dieser Event ist unser Geschenk an dich. Aber es ist natürlich schön, wenn du den Impuls hast, irgendein anderes Projekt zu unterstützen, dann spend gerne was an die. Ne? Lass uns das gerne alle weitergeben. Herzlichen Dank an Sham und Guruji, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und wir werden auch die Aufnahme davon zur Verfügung stellen. Es wird wahrscheinlich heute oder morgen auf YouTube veröffentlicht werden. I said big thank you to you, Sham and Guruji, for all of your insights, for your help, and that we will share this recording also. And thank you for reminding us also that while we are always in our own little drama, that we are part of a bigger kind of global karmic development. Yes, yes. Thank you. So thank you so much. Und vielen Dank an jeden und jede, die diesen Moment geteilt haben miteinander. Guruji will do a short blessings for the end, for the people. Okay. And then, I will translate. Wir werden mit einem kurzen Gebet und einem Segen beenden, den Guruji machen wird für uns alle. Und danach beenden wir dann dieses Meeting. Om Namah Shivaya Namo Namaha. Om Sivasaktiyaya Namo Namaha. Om Amritagareswaya Namo Namaha. Om Abhiramiye Namo Namaha. Om Annamalaya Namo Namaha. Om Unnamalaya Namo Namaha. Om Ananda Dandavane Namo Namaha. Om Sivagami Sundariye Namo Namaha. Om Ilayava Namo Namaha. Om Palaha Namo Namaha. Om Velava Namo Namaha. Om Sarvanavaya Namo Namaha. Om Guruve Namo Namaha. Om Guru Brahma Namo Namaha. Om Guru Vishnuve Namo Namaha. Om Guru Dasmaye Namo Namaha. ஓம் துர்கா பரமேஸ்வரியே நமோ நமக காக்கும் தேவியே நமோ நமக அகிலத்தை ஆளும் ஈஸ்வரியே நமோ நமக அஷ்டலட்சுமியே நமோ நமக சுக்காய் அம்பாலே நமோ நமக வைத்தீஸ்வரியே நமோ நமக வைத்தீஸ்வராய நமோ நமக நவகிர நாயகர்களே நமோ நமக அகஸ்தியாய நமோ நமக தன்வந்திரியாய நமோ நமக திருமலராய நமோ நமக நந்தனராய நமோ நமக ஓம் ஹரி ஹரி யோகினி யோக வெங்கேஸ்வரியாய ஜங்கமசியாய சகல பிராப்த தன பிராப்த ஜெர்மன் தேசம் மக்கள் நல்வாழ்வு பிராப்த தேக ஆரோக்கிய பிராப்த ஆரோக்கிய பிராப்த மன அழுத்தம் மனக்குழப்பம் பிரத்தி நிவர்த்தி பிராப்த வேலையில்லாமை நிவர்த்தி பிராப்த பொருளாதார வளர்ச்சி பிராப்த மன ஒற்றுமை பிராப்த மத ஒற்றுமை பிராப்த அந்நிய தேசத்தின் ஏற்றுமதி பிராப்த நல்ல ஆட்சி பிராப்த சந்தோஷ பிராப்த ஒற்றுமை பிராப்த ஆயு விருத்தி பிராப்த காரிய சித்தியாய மக்கள் நல வாழ்க நமோ நமக நமோ நமக நமோ நமக. okay, this is a blessing for Guruji and the prayers from the divine God. So, and also given the blessing for the participants and also for the country, for their all protection, success, growth, development, and happiness in the country, and also the collaboration with the German allied countries, German-speaking peoples. For them also, this blessings and worldwide. The good wishes of Germany also. Guruji has given the blessings. Advance Happy Thanks. New Year. Advance Happy New Year for you. Good Thank Happy you. Happy New Year. And Happy Merry Christmas. Merry Christmas and advance Happy New Year. Thank you. Vielen Dank. Das war ein Segensgebet für alle, die hier dabei waren, aber auch für Deutschland und seine internationalen Kooperationen. Und auch, wir wünschen uns ein schönes Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Thank you. Und damit beenden wir. With this we conclude diesen Tag. Bye.